Today I have to discuss again, that is quantum chemistry, lecture number 26. Okay, so there must be, I have to start with, that is Hatree and Hatree-Fock self-consistent field SCF method, and finish with Slater determinate. Both are very important, not only point of view B.Sc, that is important in the terms of B.Sc, M.Sc, competitive exam, CSIR net, WBSET, BARC, etc., and even in 4-year integrated B.Sc also. So there must be the two theorem I already discussed, that is variation theorem, perturbation theory, that is which are very important for the case of Schrödinger multi-electron system. Okay, but there must be some problem, or there must be some demerits it's there. Okay, so that's why we have to need the another theory, that is Hatree and Hatree-Fock self-consistent field method. Okay, now SCF means what? That is S for self, C for consistent, F for field. So SCF means self-consistent field. Okay, never confuse that. That is, the SCF is not the total of the full form. This is not that. SCF never suggests the whole of the Hatree-Fock and Hatree-Fock self-consistent field of method. That is not that. SCF is refer to self-consistent field. Okay, you have to clarify this. You have to remember this. Okay, এটা মনে রাখবে। আচ্ছা, তো আজকে আমরা শুরু করলাম কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি লেকচার নাম্বার 26, দ্যাট ইজ মাস্ট বি Hatree and Hatree-Fock self-consistent field SCF method. আর নেক্সট ওয়ান আজকে আমরা কি শুরু করব, তারপরেরটা স্ল্যাটার ডিটারমিনেট। তাহলে এখন আমি শুরু করলাম। তাহলে প্রথমে আমরা কি দিয়ে শুরু করব? Hatree and Hatree-Fock self-consistent field SCF method. Sorry. Hatree and Fock self consistent field, or you can say that is better SCF. That is method. So Hatree and Hatree-Fock self-consistent field SCF method. Okay, now the two approximate methods to the solution of the Schrödinger wave equation for helium atom the simplest two electron system. Does not give very accurate result. For the other
atoms in the periodic table, the number of electron repulsion term give accurate results. Sorry. Total repulsion terms give এই জায়গাটা কাটো terms in the Hamiltonian will increase, thereby rendering the exact solution of the wave equation even more difficult. Thus, we need more powerful methods for the calculation of the constant energy. And wave functions of many electrons electron হবে atom or ions. Okay, তাহলে কি বললাম? Hatree and Hatree-Fock self-consistent field SCF method, that is the two approximate method to the solution of the Schrödinger wave equation for the atom. The simplest two electron system does not give any accurate result. So for the other atom in the periodic table, the number of inter-electron repulsion terms in the Hamiltonian will increase, thereby rendering the exact solution of the wave equation even more difficult. Okay. So first, there must be said that the two approximate method to the solution of the Schrödinger wave equation for the atom, the simplest two electron system, does not give any very accurate result. That means what? That is the two electron system. Two electron system. Remind it. You can hold this. I can use the another color, that is yellow color, to highlight it, that is two electron system. Because two electron system, that should be goes to the category of Schrödinger wave equation for multi-electron system.
Okay, and Soinja wave equation for multi-electron system, there must be only two theories there, that is perturbation theory and variation theorem. Okay, and these two methods are called as approximate method. Okay, and here in the first line, that is the two approximate method, means these two method, that is variation theorem and perturbation theory. So that to the solution of the Soinja wave equation for the helium atom, because helium atom is also called as multi-electron system, because there must be two electrons there. You know that electronic configuration, that is 1s2. Okay, so does not give very accurate result. That means there must be accuracy that should be differ. You never get the accurate result by using the perturbation theory along with variation theorem in the case of helium, that is two electron system. So there must be the question generate, that is the two electron system is the simplest system of multi-electron system, right? Multi-electron means more than one, and more than one electron, so you have to first think about the two electron system. But here the two theory unable to give the accurate result of two electron system. So how it give the accurate result of 3 electron, 4 electron and multi-electron system? There must be a question gathered, a question generated, right? So the two approximate method to the solution of the Soinja wave equation for the helium atom, the simplest two electron system does not give very accurate result. That means তার মানে কি তোমার যে Soinja wave equation এর যে মাল্টি ইলেকট্রন সিস্টেম ছিল তার যে দুটো থিওরি, দুটো অ্যাপ্রক্সিমেশন, একটা ভেরিয়েশন থিওরাম আর একটা হলো পারটারবেশন থিওরি, তো তোমার দুটোই কিন্তু হিলিয়াম যেটা টু ইলেকট্রন সিস্টেম, তোমরা জানো তার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কত 1s2, 1s অরবিটালে দুটো ইলেকট্রন থাকে, তো তার ক্ষেত্রেই অ্যাকুরেট রেজাল্ট দিচ্ছে না। বুঝতে পারছো তো যে Soinja wave equation মাল্টি ইলেকট্রন সিস্টেমের ক্ষেত্রে দুটো থিওরি খুব ইম্পর্টেন্ট, একটা পারটারবেশন থিওরি আর একটা হলো ভেরিয়েশন থিওরাম। এবার এক্সপেরিমেন্টালি দেখা যাচ্ছে এই দুটো থিওরাম তোমার হিলিয়াম যেটা মানে টু ইলেকট্রন সিস্টেম তার ক্ষেত্রেই অ্যাকুরেট রেজাল্ট দিচ্ছে না। তাহলে তুমি কি করে বলতে পারবে যে মাল্টি ইলেকট্রন সিস্টেম তার মানে 3টা ইলেকট্রন, 4টে ইলেকট্রন, 5টা ইলেকট্রন অ্যান্ড সো অন, তাদের ক্ষেত্রে কি করে অ্যাকুরেট রেজাল্ট দিবে? কারণ কি মাল্টি ইলেকট্রন মানে কি মোর দেন ওয়ান ইলেকট্রন, একের বেশি একাধিক ইলেকট্রন, তো সেই একাধিকের প্রথম ক্রাইটেরিয়াতে কে আসবে? দুটো ইলেকট্রন, তো সেই দুটো ইলেকট্রন হচ্ছে প্রথম ক্রাইটেরিয়া। মোর দেন ওয়ান একাধিক, তো একাধিকে সবার আগে কে আসে? দুইটা আসে, তাই তো? একের বেশি একাধিক, মোর দেন ওয়ান, তো দেয়ার মাস্ট বি ফার্স্ট কাম হোয়াট, দ্যাট ইজ টু ইলেকট্রন, রাইট? টু ইলেকট্রন সিস্টেম। তো সেই টু ইলেকট্রন সিস্টেমের ক্ষেত্রেই এই দুটো থিওরি আনএবল টু গিভ দ্য অ্যাকুরেট রেজাল্ট, সঠিক ভ্যালু দিচ্ছে না। তো সঠিক ভ্যালু যদি না দেয় তাহলে দেয়ার মাস্ট বি লিমিটেশন, এখানে একটা সীমাবদ্ধতা আছে। তাহলে মাল্টি ইলেকট্রন সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা কী করে বলবো যে অ্যাকুরেট রেজাল্ট দিবেই? বলতে পারি না। এবার আসো, তো ফর দ্য আদার atoms in the periodic table, the number of electron repulsion terms in the Hamiltonian will increase, thereby rendering the exact solution of the wave equation even more difficult. That means what? For the other atoms in the periodic table, means helium, that is 1s2, after helium that is all are more than 2 electron, right? So they are much more complex than helium. So helium, there must be the two theory unable to give the accurate result for helium. So how you predict that the other elements which are belonging to the more than electron than helium, they can be followed by this two theorem exactly? That is not there, right? So there must be, that is in 1s orbital, 2s orbital, and maybe other higher orbitals are there for the higher members of the periodic table. So there must be already lots of shells and lots of electrons are there, and all electrons are present outer of the central point. Okay, because in the center there must be protons and neutrons only present. All the electrons that should be present in the cells area, orbital area. So that means all the electron are negatively charged
and they make the repulsion. There must be inter-electron repulsion can be created. And this inter-electron repulsion can be able to affect the whole over the total energy, that is Hamiltonian operator. Right? If repulsion is created, so that the repulsion can be affect the stability of the system and the energy of the system. And total energy of the system means what? That is Hamiltonian operator. That should be called. That is, the repulsion terms is the Hamiltonian will increase because stability decrease. Okay, and thereby rendering the exact solution of the wave equation even more difficult. So on that case, when energy is too much increase, so there must be stability is too much decrease. So on that case, you never determine the wave equation exactly. Okay, this is the thing. So what is said, that is for the other atoms in the periodic table, the number of repulsion terms in Hamiltonian will increase, thereby rendering the exact solution of the equation even more difficult. That means what? তার মানে কি, তোমার যত মাল্টি ইলেকট্রন সিস্টেমগুলো হচ্ছে ততই কি হচ্ছে, শেল বাড়ছে, ইলেকট্রন বাড়ছে। তো যত ইলেকট্রন বাড়ছে, ইলেকট্রনগুলো কোথায় থাকে? অরবিটাল এরিয়াতে থাকে। তো ইলেকট্রনগুলো সব কি নেগেটিভলি চার্জ। তো ইলেকট্রনগুলো নিজেদের মধ্যে ইন্টার ইলেকট্রন রিপালশন বা বিকর্ষণ বল তৈরি করছে। এবার এই বিকর্ষণের বলের জন্য যত বেশি বিকর্ষণ বলটা বাড়ছে, তত কি হচ্ছে, সিস্টেমের স্টেবিলিটি ডিক্রিজ করে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে। আর সিস্টেমে এনার্জি, যে টোটাল এনার্জিটা থাকে, সেটা বেড়ে যাচ্ছে। স্টেবিলিটি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু এনার্জি। যেহেতু স্টেবিলিটি ডিক্রিজ করছে, এনার্জি বেড়ে যাচ্ছে। এবার এনার্জিকে আমরা কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিতে কি বলি, কোন কোয়ান্টাম অপারেটর দিয়ে ডেজিগনেট করি টোটাল এনার্জি? হ্যামিল্টনিয়ান অপারেটর, এইচ ক্যাপ দিয়ে আমরা ডেজিগনেট করি বা চিহ্নিত করি। তা সেই জন্য বলা হয়েছে এটা তোমার হ্যামিল্টনিয়ান অপারেটরকে মানে অনেক বাড়িয়ে দেয়। ওকে, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ওয়েভ ফাংশনকে তুমি এক্স্যাক্টলি ডিটারমাইন করতে পারবে না। এটা হলো বিশাল বড় একটা লিমিটেশন। So thus we need more powerful methods for the calculation of the ground state energy and wave function of the many electron system of atoms and ions also. So that's why we have need the more powerful methods which are able to give more accurate result, okay, for the multi-electron system and their wave function. ওকে, তাহলে সেজন্য আমাদের আরও পাওয়ারফুল শক্তিশালী মেথডের দরকার, যেটা তোমার মাল্টি ইলেকট্রন সিস্টেমের গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি, হ্যামিল্টনিয়ান অপারেটর সাধারণত আমরা কি বুঝি, গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি সাধারণত বুঝি, দ্যাট মিনস টোটাল এনার্জি, ওর মধ্যে কতটা শক্তি অন্তর্নিহিত আছে। তো দ্যাট ইজ, সেটাকে বলা গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি। তুমি বাইরের থেকে যদি শক্তি না দাও, তো সেটা কখনো আপার স্টেটে যেতে পারবে না, সেটা এক্সাইটেড স্টেটে যেতে পারবে না। তো সেটা আলাদা জিনিস। কিন্তু তুমি যদি কোনো এনার্জি প্রোভাইড না করে থাকো, সিস্টেম সবসময় গ্রাউন্ড স্টেটে থাকার চেষ্টা করবে। আর ওই গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জিকেই তখন তোমাকে বলতে হবে নর্মালি তোমাকে এটাই বলতে হবে যে ওই গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জিটা হ্যামিল্টনিয়ান। কারণ যে তুমি এনার্জি প্রোভাইড করবে আর ইলেকট্রন জাম্প করবে, সেটা কিন্তু রেয়ার কেস, দিস ইজ দ্য স্পেশাল কেস বলতে পারো। ঠিক আছে, নর্মাল কেস হলো without providing the energy, system always belong to ground state energy. সিস্টেম তখন গ্রাউন্ড স্টেটে থাকবে। ওকে, তো গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি এবং তাদের ওয়েভ ফাংশন এটা ডিটারমাইন করার জন্য আমাদের শক্তিশালী মেথডের দরকার। ওকে, thus we need, আচ্ছা এটা তো বললাম, in 1928 the British physicist Hatree suggested that the
wave functions of an in electron atom be written as the product of an electron wave function. That means what? That is psi 1, 2, 3, dot 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 n equal to phi 1 1, phi 2 2, dot 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 phi n of n. Okay. Where phi I are normalized and mutually orthogonal, one electron wave function. Thus phi 1 1 means that electron 1 occupies atomic orbital phi 1, etc. Hatree propose the self-consistent field SCF method according to which electron is assumed to move in a spherically symmetrical potential due to the nucleus and the average potential of all the electrons except the one under consideration. Okay. So, see that in 1928, this is not mandatory to mention, but if you give the right year in any of the portion of the science theory concept, that must be that give the better weightage. Okay, examiner will be more happy to see, but this is not, if you confuse about this year, ignore it. Okay, so year is not so mandatory, but if you give in the exam, that should be make the weightage, but if you give the wrong year, so that should be
not beneficial to you. So before write the year, you have to think about it, this is correct or not. Okay. So in 1928, the British physicist, that is Dr. Hatree. So according to this, his name, the overall the method is called as Hatree and Hatree-Fock method, right? So for his contribution, this term is there. Okay, তো Hatree and Hatree-Fock method কেন হয়, তার অবদানের জন্য, তার নামানুসারে, ঠিক আছে? তো suggested that the wave function of n electron be retained as the product of n electron wave function. That means you can retain as a wave function of up to the n electron, that should be written as a individual component of each of the electron and their each individual component of electron having their corresponding wave function, and this wave function when multiplied to each other overall, that should be give the total of wave function of all the electrons up to the n electrons. That means what? That is, you can write as a sum of type category, that is overall the n electron system's wave function, that should be equal to individual electron wave function. Okay, তাহলে Hatree-Fock মেথড, তাহলে এখানে হাট্রি তিনি কি বলেছেন, তিনি বলেছেন যে তুমি n ইলেকট্রন সিস্টেমের ক্ষেত্রে তুমি এভাবে লিখতে পারো যে ওভারঅল তোমার n ইলেকট্রন সিস্টেম ওয়েভ ফাংশন ইকুয়াল টু প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ওয়েভ ফাংশনের প্রোডাক্ট বা গুণফল, ঠিক আছে? তুমি গুণফল হিসেবে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েভ ফাংশনকে গুণফল হিসেবে দেখিয়ে ওভারঅলের সবার গুণফল ইকুয়াল টু টোটাল ওয়েভ ফাংশন। ওকে, তো হয় ফাই আই, ঠিক আছে, ফাই আই are normalized and mutually orthogonal on electron wave function. That means what? এই যে phi I means what? I means I is arbitrary change. phi 1 হতে পারে, phi 2 হতে পারে, phi 3 হতে পারে and so on. তো n ইলেকট্রন সিস্টেম তো যতগুলো হতে পারে 1 থেকে n পর্যন্ত, তো তারা প্রত্যেকে they all are normalized. That means when you give the result, that is psi into psi star, that is always give the unity. এদের psi into psi star এর গুণফল ইকুয়াল টু 1 হবে। উইথ ভলিউম এলিমেন্ট হতে পারে, কোঅর্ডিনেট হতে পারে, ডিএক্স হতে পারে, ডিটাও হতে পারে, সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু কমপ্লেক্স কনজুগেট উইথ দেয়ার সাই এর গুণফল ইকুয়াল টু ওর ইন্টিগ্রেশনের ভ্যালুটা তোমার ইউনিটি হবে বা 1 হবে। অ্যান্ড মিউচুয়ালি অর্থোগোনাল মিনস যদি আমি সাই 1 এর সঙ্গে সাই 2 ধরি, সাই 1 এর সঙ্গে সাই 1 স্টার না ধরে, সাই 1 এর সঙ্গে সাই 1 স্টার না ধরে সাই 1 এর সঙ্গে সাই 2 দুটো আলাদা ওয়েভ ফাংশন যদি ইউজ করি, কেউ কারো কমপ্লেক্স কনজুগেট নয়, তবে তাদের ইন্টিগ্রেশনের ফলাফল হবে 0। এটা হলো অর্থোগোনাল। তাহলে এরা একই সঙ্গে নর্মালাইজেশন, দ্যাট মিনস সাই এবং ওর কমপ্লেক্স কনজুগেট তার গুণফল ইকুয়াল টু 1 হবে। আর অর্থোগোনাল, দ্যাট মিনস দুটো ওয়েভ ফাংশনের ইন্টিগ্রাল ইকুয়াল টু 0 হবে। তো দুটোকেই ফলো করে। নেক্সট ওয়ান, দাস phi 1 1 means that electron occupies atomic orbital phi 1. That means nothing but, that means that is the phi 1 1, that is the first wave function of first electron, that should be occupies the atomic orbital of phi 1. তাহলে ওটা প্রথম অরবিটালেই থাকবে, ঠিক আছে? Now Hatree proposed that the self-consistent method, that is SCF method, according to which electron is assumed to move in a spherically symmetrical potential due to the nucleus, and the average potential of all the electron except the one under consideration. That means what? Hatree proposed the self-consistent field, that is SCF field method. According to this, that is each electron is assumed to move in a spherical symmetrical potential due to nucleus and the average potential of the electrons except the one under consideration. That means all electrons, they're mandatory, they always move as a spherically symmetrical potential because of the attraction of nucleus, because nucleus attract all the electrons symmetrically, and the average potential of all the electrons except the one under consideration. তার মানে কি? ঠিক আছে, average potential of all the electron,
দ্যাট ইজ অলমোস্ট তোমার স্পেরিক্যাল সিমেট্রিক্যাল যাবে। তো এটাই বলছে যে তোমার যেহেতু নিউক্লিয়াস সিমেট্রিক্যালি তোমার ইলেকট্রনগুলোকে আকর্ষণ করে, ওই আকর্ষণের মধ্যে কোনো পার্শিয়ালিটি থাকে না, ঠিক আছে? এমন না যে তুমি আমার কাছের ইলেকট্রন তোমাকে আমি না, ওরকম না, কাছে ইলেকট্রনকে বেশি অ্যাট্রাক্ট করে, দ্যাট ইজ ওকে। কিন্তু ধরো একটা শেলের মধ্যে ধরো 1s এর মধ্যে দুটো ইলেকট্রন আছে, তো সেই একটা শেলের মধ্যে একটা লেভেলের মধ্যে যে দুটো ইলেকট্রন আছে তাদেরকে কিন্তু ইকুয়ালি নিউক্লিয়াস অ্যাট্রাক্ট করে। মানে বুঝাতে চাচ্ছি নিউক্লিয়াস ওর চারদিকে, তুমি যদি একটা স্পেরিক্যাল ধরো, এদিকে 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 স্পেরিক্যালি সব দিক দিয়েই কিন্তু ইলেকট্রনকে নিউক্লিয়াস হোল্ড করার চেষ্টা করছে। তো ফোর্সটা কোনো একদিকে খুব জোরালো নয়, ফোর্সটা সব দিকে সমান, যার জন্য কী হচ্ছে, ধরা হচ্ছে ইলেকট্রনের মোশনটা স্পেরিক্যালি পোটেনশিয়াল নিয়ে চলছে, ঠিক আছে? নেক্সট, ওকে, next one. Thus, potential energy, that is you can say as a in atomic unit AU of electron 1 can be written as, আমরা কীভাবে লিখতে পারি দেখো, P1 equal to minus Z R1 plus summation I not equal to 1 integration phi I square I by I d tau I. That's the first equation, suppose. Okay, so that is the potential energy in atomic unit, that is electron 1. Electron 1 এর ক্ষেত্রে V1 equal to V suffix 1 means that is for electron 1 equal to minus Z by R1 plus summation of I not equal to 1, that is integration phi I that square of I by R1I d tau suffix I. That is the first equation. যেখানে জেড বলতে সাধারণত অ্যাটমিক নাম্বার বোঝায়, আর বলতে রেডিয়াস বোঝায়, ফাই বলতে করেসপন্ডিং ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েভ ফাংশন বোঝায়, অ্যান্ড ডি টাউ, টাউ ইজ দ্য ভলিউম এলিমেন্ট, দ্যাট ইজ সাধারণত নর্মালি আমরা ডিএক্স ডিওয়াই ডিজেডকে একত্রে বলি ডি টাউ। ওকে, তো নেক্সট, similarly every other electron I in the atom, that means what, B, এবার B suffix I দিচ্ছে, B suffix I means any arbitrary electron of 1 to n electrons, তোমার 1 থেকে n ইলেকট্রনের মধ্যে যে কোনো একটা ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে তার পোটেনশিয়াল কী হতে পারে। তো V suffix I for every other electron in the atom, that means যে কোনো ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে, that is equal to minus Z by R suffix I plus summation J not equal to I integration phi I phi j that square, that is of J by Rij d tau J. This is the second equation. So V suffix I equal to minus Z by R suffix I plus summation of, that is J not equal to I, that is integration phi J that square of J by Rij, that is d tau J. That is the second equation. Okay, next. Okay. Where the first term টার্মটা কি, দ্যাট ইজ মাস্ট বি মাইনাস
জেড বাই আর সাফিক্স আই, এটা is the attractive potential energy between the ith electron and the nucleus. It is a negative term. Okay, so here the first term, that is minus z by r suffix I, is the attractive potential energy. That means between the ith electron and the nucleus. That means this is a negative term, as here must by conventionally taken as the, this is minus z by ri is the attractive term, and due to attractive term their negative sign can be introduced. ওকে, যেহেতু নেগেটিভ টার্মটা কেন হয়েছে, বিকজ অফ এখানে আকর্ষণ বল বলতে আমরা কনভেনশনালি নেগেটিভ টার্ম ইউজ করছি। ওকে, এবার দ্য সেকেন্ড টার্মটা কি ছিল? সেকেন্ড টার্ম ছিল হলো দ্যাট ইজ সামেশন অফ জে নট ইকুয়াল টু 1 ইন্টিগ্রেশন phi j তার স্কোয়ার অফ জে বাই আর সাফিক্স আই জে ডি টাউ জে, এটা হলো সেকেন্ড টার্ম। ওকে, হুইচ represents the self-consistent field. Okay, here Rij is the distance between electrons I and J. Okay, so the second term means what? এই যে এটা হলো সেকেন্ড টার্ম। ওকে, okay, so the second term, that is summation of j not equal to 1, that is integration phi j tar square of j by r suffix I j, that is d tau j, that is which represent the self consistent field, that is must be, you can say as the full form of SCF. এটাই কিন্তু তোমার SCF বা সেলফ কনসিস্টেন্ট ফিল্ড তৈরি করে, যেখানে হয় আর সাফিক্স আই জে ইজ দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য ইলেকট্রন অফ আই অ্যান্ড জে। তো দুটো লেভেল, সাপোজ আই অ্যান্ড জে, তার মধ্যে যে ইলেকট্রনগুলো আছে, তো এই দুটো লেভেলের মধ্যবর্তী দূরত্বকে বলা হচ্ছে আর সাফিক্স আই জে। দ্যাট মিন্স ইলেকট্রন রিসাইড ইন আই অ্যান্ড জে, the two level. So r suffix I j designate, that is the distance between of ith and jth level. Okay, clear? Okay, next. The integral is over all space accessible to electron J, and the summation is over all J electrons except J equal to I. So the integral is overall space accessible to electron J, and the summation is overall J electron except J equal to 1. তাহলে তোমরা দেখো, the integral is fully all of the space of J is accessible, but
where is not accessible, that is not accessible in the space where that is j equal to I. Okay, that means that is the integral is space, the integral is accessible in all over the j space. Okay, but where the j equal to I on that space not accessible. ওকে, তাহলে এই গোটা ইন্টিগ্রালটা অ্যাক্সেসেবল বা কার্যকরী হয় কখন, যখন প্রত্যেকটা যে ভ্যালুতেই কার্যকরী হয়, কিন্তু শুধুমাত্র একটা জায়গায় কার্যকরী হয় না, যেখানে I ইকুয়াল টু j হয়। ওকে, নেক্সট। So the syringe wave equation for the ith electron in an atom is কি হবে, -12 r square plus vi phi of I equal to phi of I, যেখানে I বলতে কি বোঝায় 1 2 3 dot dot. So the Schrödinger wave equation for the ith electron in an atom, that should be within a first bracket, that is -12 Gauss r square plus vi into phi I of I equal to epsilon I phi I, where I equal to 1 to 3 so on up to n. So this is the third equation. Next. So where phi I is the energy of the ith orbital. Okay, so phi I means that is energy of the ith orbital. Okay, and that should be always remember phi that is epsilon I, and phi I assumed to be normalized. That means integration of phi I into phi I star with suppose d tau dx dy z যে কোনো একটা integral equal to unity, that is called normalization. ওকে, তাহলে তুমি যদি কমপ্লেক্স কনজুগেট অফ ফাই ইন্টু ফাই গুণ করো, তার সঙ্গে যে কোনো ভলিউম এলিমেন্ট হোক বা যে কোনো যেটা দিয়ে ইন্টিগ্রাল করা হয়, তো সেটা দিয়ে ইন্টিগ্রাল করো, তো ইকুয়াল টু যদি 1 আসে তাহলে সেটাকে বলে নর্মালাইজেশন। ওকে, নেক্সট। এবার নেক্সট ওয়ান লেখো, the SCF মানে self consistent field method is as follows. কিভাবে ফলো হয়, that is must be first one, we choose arbitrary set of atomic orbitals. Okay, phi j, phi k, etc. The potential energy field, that means Vi, arising from all the electrons except the ith electron is calculated from this chosen set of functions. Okay,
So first we have to choose arbitrary set of atomic orbital. First we have to choose some of arbitrary atomic orbitals. তো প্রথমে আমাদের যে কোনো arbitrary যে কোনো atomic orbital আমাদের choose করতে হবে first. Now phi j and phi k etc. suppose. Now the potential energy field suppose Bi arising from all the electrons except the electron is calculated from this chosen set of function. So there must be দেখা যায় ধরে নাও যে পোটেনশিয়াল এনার্জি তুমি ইলেকট্রনের সবার ক্ষেত্রে তুমি বার করতে পারবে শুধুমাত্র সেই সব ইলেকট্রন ছাড়া যাদেরকে তুমি চুজ করছো সাপোজ ওকে that is must be the step. You have to first choose that is arbitrary atomic orbitals 2 of 1, that is 2 of that is all the things that is must be phi j and phi k, and you have to consider that is you can determine all of the electrons potential energy, but you never determine the potential energy of the chosen atomic orbitals. Okay, that is the consideration, that is the assumption. This procedure is repeated, means বারবার করা হচ্ছে, বারবার পুনরাবৃত্ত করা হচ্ছে। And this process is called as this repetition process are called as কি বলা হয়, এই যে বারবার রিপিটেশন হচ্ছে এটাকে বলা হয় ইটিরেশন। And always remember the calculated sets of phi I is not identical with the original chosen set. That means what? That is what the two atomic orbitals you have to choose in, their calculation and the other electron calculation are never to be same. That is the thing. তুমি যে দুটো তুমি ইলেকট্রন কনসিডার করছো, তাদের অ্যাটমিক অরবিটাল কনসিডার করছো, তাদের ক্যালকুলেশন আর বাকিদের ক্যালকুলেশন কখনো সেম হবে না। ওকে, তাহলে তোমাকে প্রথম যে স্টেপটা কি করা হয়েছে, প্রথম স্টেপটা হলো সেটা হলো তোমাকে বলা হয়েছে যে কোনো আরবিটারি অ্যাটমিক অরবিটাল সাপোজ ফাই জে অ্যান্ড ফাই কে ধরা হলো। এবার ধরে নাও যে তুমি এই ফাই জে আর ফাই কে বাদ দিয়ে প্রত্যেকের পোটেনশিয়াল এনার্জি তুমি ক্যালকুলেট করতে পারবে। ওকে, তো এবার তুমি এই কনসেপ্টটা মাথায় রেখে বারবার প্রসিডিওরটাকে রিপিট করবে। কি প্রসিডিওর সেটা তুমি ভিতরে যখন কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি আমি আরও ডিটেলসে যাব তখন বুঝতে পারবে। ওকে, তো এই রিপিটেশন অফ প্রসিডিওরকে বলা হয় তোমার ইটারেশন। এটা এমনি জেনে রাখো, এটা বলে ইটারেশন। এবার দেখা যায় যে তুমি যে ক্যালকুলেশন করে তোমার চোজেন সেটের যে ক্যালকুলেশন পাচ্ছ সেটা আর আদার যে তোমার অ্যাটমিক অরবিটাল যে ক্যালকুলেশন হচ্ছে সেটা কিন্তু সেম হচ্ছে না। ওকে, if phi 1-1 phi 2-2 and dot are self consistent orbitals, suppose one electron wave function, then the total wave function of the n electron system is কি হবে, that is the phi -1 phi 2-2 phi 3
dash 3, that is at a self-consistent orbital. That means what? That is 1 electron wave function. এরা প্রত্যেকে 1 electron wave function. So then the total wave function of the n electron system is what? That must be written as phi, that is dash 1, 2, 3 and so on up to n equal to individual product, that is phi 1 dash 1, phi 2 dash 2 and so on, phi n dash n. Okay, next. এটা মুছে দিচ্ছি, হ্যাঁ? Okay. Next one, the corresponding energy associated. কি হবে? আমি corresponding energy কে এইভাবে লিখতে পারি। কি হবে? Epsilon is the here. আমি বললাম না epsilon দিয়ে অনেকগুলো টার্মকে বোঝানো যায়। কখনো ইলেকট্রোকেমিস্ট্রিতে তোমার পারমিবিলিটি দিয়ে প্রকাশ পায়, কখনো তোমার ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট দিয়ে প্রকাশ পায়, কখনো ইলেকট্রিক ফিল্ড গ্রেডিয়েন্ট বোঝানো হয়, কখনো আবার এটা দিয়ে এনার্জিও বোঝানো হয়। তো এপসাইলনতে লটস অফ ফ্যাক্টর থাকতে পারে, লটস অফ টার্মস থাকতে পারে, সেটা দ্যাট শুড বি ডিপেন্ড আপন হুইচ টপিক ইউ হ্যাভ টু ইন্ট্রোডিউস। কোন টপিক কোন প্রসঙ্গে তুমি ইউজ করছো এবং কি হিসাবে ইউজ করছো সেটার উপর ডিপেন্ড করছে। এপসাইলন যে একটা চিহ্ন সেটা অনেক ক্ষেত্রে ইউজ হয়, ঠিক আছে? কখনো ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট হিসাবে, কখনো পারমিবিলিটি হিসাবে, কখনো আবার তোমার ইলেকট্রিক ফিল্ড হিসাবে, কখনো আদার অন্য ক্ষেত্রে। তো এক্ষেত্রে যেমন এনার্জি হিসেবে প্রকাশ পাচ্ছে। তো এটা তোমার প্রসঙ্গের ওপর ডিপেন্ড করে যে এপসাইলন কি বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে? তো ইকুয়াল টু psi dash h cap and psi dash, that is the কটা ইকুয়েশন ছিল? ফোর্থ, আই থিঙ্ক আমি ফিফথ দিয়ে রাখলাম। যদি নাম্বারিংয়ে ভুল হয় ইউ প্লিজ মডিফাই ইট। ওকে, আমার নাম্বারিংটা মনে থাকে না। ইকুয়াল টু কী হবে? ইকুয়াল টু মানে এর ইকুয়াল টু, হ্যাঁ, এপসাইলন ইকুয়াল টু দ্যাট ইজ মাস্ট বি phi I dash 1, phi 2 dash 2 and so on, phi n dash of n, then mod minus half summation I get I that square summation of z by ri plus half summation of 1 by rij, that is I not equal to j, bracket close, phi 1 dash 1, phi 2 dash 2 and dot 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 phi dash n. Okay, and also equal to লিখতে পারো summation phi 1 I bracket minus half get I that square minus z by ri phi 1 dash I, okay, plus half summation I j, তারপরে কি হবে? phi I phi j 1 by rij bracket phi I dash I and phi j dash j direct bracket complete. This is the sixth equation. সেভেন্থ ইকুয়েশন আমি আসবো, আপাতত পেজ যেহেতু লিমিটেড আবার প্রথম থেকে একটু বলে দিচ্ছি। দেখো, আমরা এখনও হাট্রি-ফক মেথডে যাইনি, আমরা এখনও হাট্রি মেথডেই আছি, ঠিক আছে? হাট্রি-ফক কী মেথড সেটা আমি পরে আসছি। তো Hatree and Hatree-Fock self-consistent field SCF method, that is there must be said that the two approximate methods to the solution of Schrödinger wave equation for the atom, the simplest two electron system, does not give very accurate result. That means for the multi-electron system the two theorem is important, which are variation theorem, perturbation theory, that unable to give the exact value. Okay, that is the limitation. তো তোমার দেখা যাচ্ছে টু ইলেকট্রন সিস্টেমের ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে তোমার ভেরিয়েশন থিওরম অ্যান্ড পারটারবেশন থিওরি তোমার কি হচ্ছে এক্সাক্ট ভ্যালু দিচ্ছে না। তার মানে কি করে তুমি মাল্টি ইলেকট্রন সিস্টেমের ক্ষেত্রে তুমি প্রযোজ্য করাবে, রাইট?
Next one, for the other atoms in the periodic table, the number of inter-electron repulsion terms in the Hamiltonian will increase, thereby rendering the exact solution of the wave equation even more difficult. So when the other elements of the periodic tables is there, so there must be lots of electrons are there, and there must be inter-electronic repulsion can be created, so the overall term of energy that should be increases. So you never determine the overall wave function on that case. Okay, this is difficult. তো তোমার যখনই দেখবে যে মোর যে পিরিয়ডিক টেবিলে যে হিলিয়ামের পরবর্তী যে যতগুলো এলিমেন্ট আছে তাদের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে, ইলেকট্রন সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এবার ইলেকট্রনগুলো যেহেতু সবাই কক্ষপথে থাকে, তো তাদের মধ্যে আর প্রত্যেকেই নেগেটিভলি চার্জ, তো প্রত্যেকের মধ্যে কী হচ্ছে, বিকর্ষণ বল তৈরি হচ্ছে। আর এই বিকর্ষণ বলটা সিস্টেমকে ডিস্টেবিলাইজ করছে এবং এনার্জি বাড়িয়ে দিচ্ছে। কারণ আমরা জানি এনার্জি স্টেবিলিটির সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক, রাইট? তো স্টেবিলিটি কমছে, এনার্জি বাড়ছে। তো এনার্জি যখনই বেড়ে যাচ্ছে তখন ওয়েভ ফাংশন দিয়ে তুমি এক্স্যাক্টলি সলিউশন বার করতে পারবে না। That is, thus we need more powerful method for the calculation of ground state energy and wave function of many electron system or ions. So তুমি many electron system or ion, there must be, if you determine the ground state energy along with the wave function, so you have to need that is more powerful method, because the previous two method unable to do this. That is the thing, right? তো যেহেতু তোমার আগের দুটো মেথড সেটা করতে পারছে না, তো তোমাকে কি করতে হবে, আরও শক্তিশালী মেথড লাগবে, যেটা মাল্টি ইলেকট্রন সিস্টেমের ক্ষেত্রে, বা বলতে পারো মোর দেন ওয়ান ইলেকট্রন সিস্টেমের ক্ষেত্রে তার গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি এবং ওয়েভ ফাংশনকে ডিটারমাইন করতে সাহায্য করবে। তোমাকে শক্তিশালী মেথডের দরকার, ঠিক আছে, যেটা তোমার মাল্টি ইলেকট্রন সিস্টেমের গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি এবং ওয়েভ ফাংশনকে ডিটারমাইন বা নির্ণয় করতে পারবে। In 1928, the British physicist Dr. Hatree suggested that the wave function of an electron atom be retained as the product of an electron wave function. So according to Hatree, there must be suggested that if you want to give the relation, that is how you give, that is must be the overall wave function of up to n electron, that should be equal to individual wave function component of all the electrons up to n, their product. ওকে, তার মানে কি, তোমার ওভারঅল এক থেকে এন ইলেকট্রনের যে ওয়েভ ফাংশন ইকুয়াল টু প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েভ ফাংশনের গুণফলের সমান, ঠিক আছে। নেক্সট, তো হোয়ার ফাই আই আর নর্মালাইজড, সেখানে ফাই আই নর্মালাইজড হবে, অ্যান্ড মিউচুয়ালি অর্থোগোনাল ওয়ান ইলেকট্রন ওয়েভ ফাংশন, ওরা একে অপরের মানে দুটো ওয়েভ ফাংশনের মধ্যে অর্থোগোনালিটি হবে, আর একই ওয়েভ ফাংশনের কমপ্লেক্স কনজুগেট এবং ওয়েভ ফাংশনের মধ্যে নর্মালাইজেশন হবে, ঠিক আছে। মনে রাখবে যে কমপ্লেক্স কনজুগেট এবং সাইয়ের কমপ্লেক্স কনজুগেট, ফাই এবং ফাইয়ের কমপ্লেক্স কনজুগেট, ওদের ইন্টিগ্রাল ইকুয়াল টু ইউনিটি হওয়া মানে নর্মালাইজেশন। কিন্তু যখন দুটো ডিফাইন্ড ফাই বা দুটো ডিফাইন্ড সাই ইউজ করব, তাদের ইন্টিগ্রাল ইকুয়াল টু 0 হলে সেটা অর্থোগোনালিটি। ওকে, তো তার শুধুমাত্র ইকুয়াল টু 0 বা 1-এর উপর ডিপেন্ড করে না, ডিপেন্ড এটাও করে যে তুমি কি নিচ্ছ, তুমি কমপ্লেক্স কনজুগেট নিচ্ছ না অন্য কোনো ওয়েভ ফাংশন নিচ্ছ। যদি কমপ্লেক্স কনজুগেট নাও তাহলে সেটা হয়ে যাবে নর্মালাইজেশন কন্ডিশন, তোমাকে ইকুয়াল টু ইউনিটি হচ্ছে কিনা দেখতে হবে। কিন্তু তুমি যদি দুটো আলাদা ভিন্ন ভিন্ন ওয়েভ ফাংশন নাও তা সেটা ইকুয়াল টু 0 হতে হবে, তার মানে তুমি অর্থোগোনালিটি চেক করছো। ওকে, তাই সেটা তোমাকে দেখতে হবে। শুধু সাইন বা ইকুয়াল টু 0 বা ইকুয়াল টু 1-এর ওপর ডিপেন্ড করে না, তুমি কমপ্লেক্স কনজুগেটের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছ নাকি অন্য দুটো ওয়েভ ফাংশন আলাদা আলাদা নিচ্ছ সেটার উপর ডিপেন্ড করছে, কারণ দুটোর কন্ডিশন আলাদা। কমপ্লেক্স কনজুগেট উইথ সাই অ্যান্ড সাই কমপ্লেক্স কনজুগেট or phi sorry, again I can tell that psi into psi complex conjugate or phi into phi complex conjugate, their integral equal to 1, that means normalization. But when you taken that is two defined wave function, suppose phi 1 into phi 2, psi 1 into psi 2, and their integral equal to 0,
that means orthogonality. Okay, clear? Okay, so thus phi 1 means that electron occupies atomic orbital phi 1. তার প্রথম ইলেকট্রনটা কোথায় থাকবে? phi 1 এ থাকবে, রাইট? Okay, so Hatree proposed the self-consistent field, that is SCF method, according to which electron is assumed to move in a spherical symmetrical potential due to nucleus and the average potential of all the electrons except the one under consideration. তো যে ইলেকট্রনটাকে তুমি কনসিডার করবে সেটার ক্ষেত্রে তোমাকে তো পর্যালোচনা করতে হবে, সেটা বাদ দিয়ে, দ্যাট ইজ হুইচ ওয়ান ইলেকট্রন ইউ হ্যাভ টু চুজ, ইউ হ্যাভ টু accept this because this you have to find out. But other the electrons have the spherical potential because nucleus hold all the electrons symmetrically. That's why যেহেতু নিউক্লিয়াস প্রত্যেকটা ইলেকট্রনকে সিমেট্রিক্যালি হোল্ড করছে, সেজন্য প্রত্যেকটা ইলেকট্রনের স্পেরিক্যাল পোটেনশিয়াল এনার্জি হবে বা স্পেরিক্যাল স্থিতিশক্তি হবে। ওকে, thus potential G in atomic unit of electron 1. তো electron 1 এর ক্ষেত্রে কি হবে? That is the first equation, that is V1 equal to minus Z by R1 plus summation of I not equal to 1. Okay, that means which one electron you have to consider, this you have to exclude it. Okay, exclude and then you have to determine. So this is the thing. That's why you choose the phi 1. So summation is there, phi I not equal to 1. That means you never choose the one term. Okay, যেহেতু তুমি 1 ইলেকট্রনের উপর কাজ করছো সেজন্য এখানে 1টাকে বাদ দিয়ে বাকি সবাইকে কনসিডার করা হচ্ছে। তো সামেশন অফ ইন্টিগ্রেশন phi I square of I by I r suffix 1 I, that is d tau I. This is the first equation. Next one, similarly for every other electron that is present in the ith level, that's why there must all the terms same, but there must be J not equal to I is there. That is ith term you never be included. That is the thing. This is the second equation. Z means atomic number, R means radius, and d tau is the volume element, and phi is the individual wave function. Where the first term, that is minus Z by Ri, is the attraction potential energy. Attraction means এর মধ্যে আকর্ষণ বল আছে। তো between in the electron and the nucleus, as nucleus is positively charged, electron is negatively charged, so there must be strong attraction force. And due to attraction force, there must be, we have to consideration as an attractive force that should be negative sign. Okay, এটা আমরা ধরে নিয়েছি। And the second term, that is summation of J not equal to 1, that is integration phi J that square of J by R suffix Ij, that is d tau J, which represents the self-consistent field, Ij, that is the distance between the I and J level. ওকে, তো এটাকে আমরা সেলফ কনসিস্টেন্ট ফিল্ডের একটা ভ্যালু ধরছি, আর Rij বলতে বোঝায় I লেভেল আর J লেভেলের মধ্যবর্তী দূরত্ব। ওকে, নেক্সট। The integral is over all space accessible to electron J, but the summation is overall J electron except J not equal to 1. তো এই যে তুমি দেখলে I not equal to J, তার মানে কি? There must be except I equal to J area, you can get accessible space in the integral of J, but you never get the accessibility in the case where the I equal to J. তার মানে কি? J এর সব ভ্যালুতেই তুমি accessibility দেখবে, প্রযোজ্যতা দেখবে, শুধুমাত্র I equal to J ভ্যালুতে তুমি প্রযোজ্যতা দেখতে পাবে না। ওকে, এবার the Schrödinger wave equation for the electron in an atom, that should be within a first bracket 1 by grad I তার square, grad I means Laplacian operator, plus Vi is the potential energy, into phi I of I, that is equal to epsilon I. Here epsilon I means total energy, into phi I is the wave function. Okay, phi I is the wave function of each of the one electron component, not overall. So where epsilon I is the energy of the orbital, আগেই বললাম, that is the significance of energy, and phi I are going to be normalized. Okay,
Now the SC method is as follows. কি হবে? You have to choose arbitrary set of atomic orbitals. Suppose phi j and phi k. তুমি phi j আর phi k এর মতো দুটো atomic orbital choose করলে. Okay. And the potential energy field, that is Vi, arising from all the electron except that the electron is calculated from this chosen set of function. তো সাপোজ তোমার এই পোটেনশিয়াল এনার্জিতে তুমি দেখা যাচ্ছে তোমার প্রত্যেকের পোটেনশিয়াল এনার্জি ভ্যালুই বার করতে পারছো, শুধুমাত্র যেটা তুমি চুজ করেছো তার বার করতে পারছো না। ওকে ওকে তো দিস প্রসেস আর রিপিটেড, এই প্রসেসটা বারবার হচ্ছে, and this repetition process are called as iteration. এই প্রসিডিওরটা which have to be repeated and repeated again, this is called as iteration. এই যে বারবার পুনরাবৃত্ত হচ্ছে এই ঘটনাকে বলা হচ্ছে iteration. So the calculated sets of phi I is not identical with the original chosen set. That means whatever you have to choose and the rest part are never to be identical. Right? তো যেটা তুমি চুজ করেছো সেটার ক্যালকুলেশন আর বাকিদের ক্যালকুলেশন সেম নয়। এবার if phi 1 dash 1, phi 2 dash 2 or that is so on are self-consistent orbital, that means what? That is one electron wave function. Okay, so the total wave function that should be written as what? That is phi of 1, 2, 3, that is so on n, that is the overall wave function, equal to that is each of the component, that is phi 1 dash of 1, phi 2 dash of 2 and dot 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 phi of n of that is dash. So the corresponding energy associated epsilon equal to within a direct bracket psi dash slash h cap slash psi dash, that is the fifth equation. And by this way you get that is epsilon equal to within a direct bracket phi 1 dash of 1, phi 2 dash of 2, dot 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 phi n dash of n, তারপরে mod value that is minus half summation of phi I the gadite at square minus summation of z by r suffix I and plus half of summation of 1 by r I j bracket close, that is phi not equal to summation niche phi not I not equal to j আছে, that is phi 1 dash 1, phi 2 dash 2, that is dot 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 phi n dash of n, that is direct bracket close. আমি এটার স্টাডি মেটেরিয়াল দিয়ে দিব, চিন্তা করতে হবে না, ঠিক আছে? আমি সময় পাচ্ছি না কিন্তু আমি দিয়ে দেব, নো প্রবলেম। ওকে, so equal to that is within a summation, that is within a direct bracket, that is phi 1 I within that is must be mod of minus half of I তার স্কোয়ার মাইনাস জেড বাই আর আই phi I dash of I। যেহেতু এইগুলো আমাকে লিখতে হচ্ছে, পড়াতে হচ্ছে, খুঁজতে হচ্ছে, ভালো করে শিওর হতে হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই আমি ঠিক করে দিব, আমি স্টাডি মেটেরিয়াল আমি প্রোভাইড করে দিব, কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে? যদি হাতে লেখাতে অসুবিধা হয় I will give the study material, কিন্তু I have to need some time. Okay, please keep patience, I sure give you the study material. Okay, okay, so this is the sixth equation. Okay, next. Okay, তা ওভারঅল তুমি কি পাবে? ওভারঅল পাবে এপসাইলেন ইকুয়াল টু সামেশন অফ I epsilon I তার ড্যাশ minus half of summation of I summation of j, that is j not equal to I within a direct bracket phi I dash of I, phi j dash of j 1 by r suffix ij mod, that is phi I dash I, phi j dash j, direct bracket close. Okay, this is the main equation. Okay, this is important. Now এবার কেন বলা হয় Hatree-Fock সেটাও আমি আসছি। In 1930 the Russian physicist who is V.Fock, okay, proposed that since the
wave function was the product of n one electron special functions and improved wave function should include both a special part and the electron spin part. Fock involved solved this Fock solved the many electron Schrödinger wave equation using such a wave function and Hatree method. Okay, method. This technique is called Hatree-Fock method. এটা C, হ্যাঁ, Hatree-Fock method. It give good agreement with experimental data. Okay. So that is in 1930, that is the Russian physicist B.Sc proposed that since the Hatree wave function was the product of n electron special function, an improved wave function should include both special part and also spin part, electron spin part. Okay, so that means Hatree method is the previous method and Hatree-Fock method is the modified method. There must be the scientist Fock taken the Hatree method and then modified this, that is Hatree, according to Hatree-Fock Hatree method, that is the wave functions depend on only the special part. But Fock introduced that is the wave function is not only depend on special part but also depend on electron spin part. Okay, this is the modification. ওকে, তো ফক তিনি কি করেন, তিনি হার্ট্রি মেথডকে পর্যালোচনা করেন, তিনি হার্ট্রি মেথডটাকে কনসিডার করেন যে দিস ইজ ট্রু, কিন্তু তিনি মডিফাইড করেন কি যে হার্ট্রি মেথড তোমার শুধুমাত্র স্পেশাল পার্টের ওপর নির্ভর করে, SPATIAL স্পেশাল পার্টের ওপর ডিপেন্ড করে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওয়েভ ফাংশন স্পেশাল পার্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তোমার কার ওপর ডিপেন্ড করছে, ইলেকট্রন স্পিন পার্টের ওপরও ডিপেন্ড করছে। তো এই যে মডিফিকেশন, এটাকেই বলা হয় Hatree-Fock মেথড।
So Fock solved the many electron Schrodinger wave equation using such a wave function and Hatree method. So Fock ki korlen, that is Fock used these wave function which have to be depend on both the term, that is special part and spin part, and this wave function along with the Hatree method. So he solved the many Schrodinger multi-electron systems calculation, and there must be seen that is this is good agreement with the experimental data. So that's why this is called as good method, and this is modified method, that is called as Hatree-Fock method. ওকে, তাহলে ফক তিনি কি করেন, তিনি ওই ওয়েভ ফাংশনগুলো ধরেন যেটা দুটো ওপরই ডিপেন্ড করে, কোন দুটো, যে স্পেশাল পার্ট এবং ইলেকট্রন স্পিন পার্ট। তো সেই ওয়েভ ফাংশন অ্যালং উইথ হার্ট্রি মেথড দুটোকে ইউজ করে ক্যালকুলেশনগুলো করেন, দেখা যায় যে সেটা তোমার এক্সপেরিমেন্টাল ডাটার সঙ্গে খুব ভালো মিলে যায়। তো এই মেথডটাকে বলা হয় হার্ট্রি-ফক মেথড। ওকে, বোঝা গেল? দুটোই ইম্পর্টেন্ট, আমি কাউকে আন্ডার এস্টিমেট করবো না। দ্যাট ইজ ওয়ান ইজ মেড ফার্স্ট অ্যান্ড আনাদার ইজ দেন প্রডিউসড। ওকে, প্রথমে হার্ট্রি মেথড আসে, তারপরে ওটা হার্ট্রি-ফক মেথড আসে। দুটোই ইম্পর্টেন্ট, দুটোই খুব গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক আছে? অ্যান্ড অলওয়েজ রিমেম্বার দিস টু মেথড নেভার অপোজিট টু ইচ আদার, দে আর কোঅপারেট টু ইচ আদার। এরা একে অপরের সহযোগী, এরা একে অপরের বিপরীত নয়। ওকে, তো আমরা কেন বিপরীত হব, আমরা কেন নেগেটিভ কথা বলবো, আমরা সবসময় পজিটিভ কথা বলবো। উই হ্যাভ টু টেক দ্য পজিটিভ ভিশন, আমাদেরকে সবসময় পজিটিভ দৃষ্টিশক্তি রাখতে হবে। দ্যাট ইজ অল আর গুড। ওকে, নাও এবার আমরা চলে যাবো স্ল্যাটার ডিটারমিনেন্ট। ওকে, Slater determinate. Okay, it was proposed by J.C. Slater in 1930 that for a multi-electron atom, the total wave function must consist of the special part and spin part. He showed that the total atomic wave function, which is the product of a special wave function and the spin wave function, is anti-symmetric, that is must be called as A with respect to the interchange of electrons. Okay, so Slater determinate, it was proposed that
J.C. Slater in 1930 that for multi-electronic atom, the total wave function must consist of special part and spin part, right? So there must be Slater also consider that is the same thing that is of Hatree-Fock method. That is wave function depend on both the spin and also special part. তাহলে Hatree-Fock মেথডকেই কিন্তু স্ল্যাটার বিজ্ঞানী তিনি কনসিডার করে বলেন যে হ্যাঁ ওয়েভ ফাংশন স্পেশাল পার্ট এবং স্পিন পার্ট দুটোর উপরই নির্ভরশীল। ওকে, তো হি শোয়েড দ্যাট টোটাল অ্যাটমিক ওয়েভ ফাংশন which is the product of special wave function and the spin wave function is antisymmetric or A, symbolized as A, with respect to the interchange of electrons. So that means if you interchange the electron, there must be, that should be seen that is the total atomic wave function, which is the product of special wave function into spin wave function. That should be always antisymmetric, that is A, with respect to what? With respect to interchanging electron. If you interchange the electron, there must be, that can be seen. ওকে, তো তুমি যদি ইলেকট্রন ইন্টারচেঞ্জ করো তো দেখবে সেই ইন্টারচেঞ্জিং ইলেকট্রনের সঙ্গে তোমার যে টোটাল যে ওয়েভ ফাংশন সেটা অ্যান্টিসিমেট্রিক হবে। আর টোটাল ওয়েভ ফাংশনটা কি, সেটা হলো স্পেশাল পার্ট আর স্পিন পার্টের গুণফল। ঠিক আছে, টোটাল ওয়েভ ফাংশন মিনস স্পেশাল পার্ট আর স্পিন পার্টের গুণফল। ওকে, নেক্সট। So for helium atom with ground state electronic configuration is what? 1s2. So you get the two part, that is one is psi special part. আচ্ছা, প্রথমে লিখে দাও psi total. Psi total means psi special part means space into psi spin. Okay, and that should be antisymmetric. Antisymmetric. Okay, this is the first equation. Okay, next equation, psi special part, that should be 1s1 and 1s2, right? This is the second equation. Okay, now interchanging electrons, এবার তুমি ইলেকট্রন চেঞ্জ করে দেখো, ইন্টারচেঞ্জ করে দেখো, তাহলে কি হবে? That is psi space, that should be equal to 1s2, ইন্টারচেঞ্জ মানে কি, এটা এখানে এটা এখানে, and 1s1. Okay, next, this is the third equation. Now psi space is symmetric. Okay, it does not change sign. এটা কিন্তু সাইন চেঞ্জ করে না, দেখো না। দেখো তুমি সাই স্পেস করো আর ইন্টারচেঞ্জ করলে আবার সাই স্পেস করো, তোমার কিন্তু নেগেটিভ পজিটিভ এরকম কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না। সাইন কনভেনশন দ্যাট নেভার বি চেঞ্জ, সো দ্যাটস ওয়াই সাই স্পেস বা সাই স্পেশাল পার্ট দ্যাট শুড বি অলওয়েজ সিমেট্রিক। ওকে, তুমি ইন্টারচেঞ্জ করে দেখো, ওই শুধুমাত্র 1s2 আর 1s1-এর জায়গাটা চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু আদারওয়াইজ সাইন কনভেনশন চেঞ্জ হচ্ছে না। তার মানে কি, তার মানে এটাই সাই সাফিক্স স্পেস ইজ নট দ্য as antisymmetric one, that should be symmetric one. Okay, next. So if alpha beta are the spin wave function for the upward, that must be this orientation, and
downward disorientation. Okay, so you get overall কি পাবে psi spin equal to alpha 1 alpha 2, that is must be symmetric, that is must be 1 by root 2 within the third bracket alpha 1 beta 2 plus alpha 2 beta 1 bracket close, that should be symmetric. Again 1 by root 2 third bracket alpha 1 beta 2 minus alpha 2 beta 1, that should be antisymmetric. So beta 1 beta 2, that should be symmetric. S for symmetric, A for antisymmetric. Now psi total, that means what? Psi space into psi spin. ওকে, তো দুটোই করে দেখো, তাহলে আলটিমেটলি এরকম আসবে। psi space means 1 is 1, 1 is 2, that should be symmetric, into ওই alpha 1 alpha 2, that is must be symmetric, 1 by root 2 within the third bracket alpha 1 beta 2 plus alpha 2 beta 1, that should be close to symmetric. একইভাবে 1 by root 2 alpha 1 beta 2 minus alpha 2 beta 1, that is must be antisymmetric. and last one কি আছে লেখার জায়গায় নেই, beta 1 beta 2, এটা বরঞ্চ পরের পেজেই লিখতেছি। তো ওভারঅল কি হবে, দ্যাট ইজ মাস্ট বি 1 is 1 2 is বলে তো এখানে কিছু নেই, 1 is 2, that should be symmetric into bracket alpha 1 alpha 2, that should be symmetric, 1 by root 2 within the third bracket alpha 1 beta 2 plus alpha 2 beta 1 symmetric, 1 by root 2 alpha 1 beta 2 minus alpha 2 beta 1 antisymmetric, and beta 1 beta 2, that should be symmetric. ওকে, তাহলে তুমি পাবে psi total ইকুয়াল টু কী হবে, psi of 1, 2 equal to 1 is 1 1 is 2 within the bracket 1 by root 2 alpha 1 beta 2 minus alpha 2 beta 1, ওকে, equal to কী হবে 1 by root 2 within the bracket 1 is 1 alpha 1 1 is 2 beta 2 minus 1 is 1 beta 1 1 is 2 beta 2. Okay, so psi total equal to psi of 1, 2 equal to 1 is 1 1 is 2 within the third second bracket, that is 1 by root 2 alpha 1 beta 2 minus alpha 2, that is beta 1. Now equal to 1 by root 2 within the third bracket 1 is 1 alpha 1 1 is 2 beta 2 minus 1 is 1 beta 1 1 is 2 beta 2. Okay, now এবার আমরা ডিটারমিনেন্ট হিসাবে কি পাবো, দ্যাট ইজ psi 1, 2 equal to 1 by root 2 factorial, determinant 1 is 1 alpha 1
1:2 alpha 2. যদি তোমাদের determinate matrix প্রবলেম থাকে, you can say in the comment section, I will make a video and upload it. Okay, there must be no problem. কারণ হতেই পারে যে এমন অনেকে আছে যাদের ম্যাথামেটিক্সের ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, বা যারা ম্যাথামেটিক্স পড়লেও এই জায়গাটা কনফিউশন আছে, তো দ্যাট মাস্ট বি ওকে। ওকে, তো 1s1 beta 1, 1s2 beta 2. Okay, so that should be called as Slater determinant for especially for helium atom. That is the 2 electron system, that is 1:2 configuration. Okay, okay. তাহলে Slater determinant, that is it was proposed by J.C. Slater in 1930 that for a multi-electron atom the total wave function must consist of special part and spin part. That is what? That is wave function depend on special part and spin part according to Slater also. তো Slater তিনিও কিন্তু বলেছেন যে ওয়েভ ফাংশন তোমার স্পেশাল পার্ট আর স্পিন পার্ট দুটোর উপর নির্ভর করে। That is, he showed that the total atomic wave function, which is the product of special wave function and spin wave function, is antisymmetric or symbolized as A with respect to the interchanging electron. তো তুমি যদি ইলেকট্রন ইন্টারচেঞ্জ করে দেখো, তখন দেখবে যে টোটাল ওয়েভ ফাংশনটা তোমার ইন্টারচেঞ্জিং ইলেকট্রনের সাপেক্ষে অ্যান্টিসিমেট্রিক হচ্ছে। ওকে, আর যেখানে টোটাল ওয়েভ ফাংশন বলতে কি বোঝায়? স্পেশাল পার্ট আর স্পিন পার্টের গুণফল। ওকে, now for helium atom with ground state electron configuration 1:2, psi total equal to psi space into psi spin antisymmetric. তো psi total বলতে কি বোঝায়? psi space into psi spin, যেটা হয় অ্যান্টিসিমেট্রিক। এবার psi space equal to হয় 1s1 1s2, ইন্টারচেঞ্জ করলে কি হবে? psi space equal to 1s2 1s1 হয়েছে। তো বোঝা গেল? তাহলে শুধু ইন্টারচেঞ্জ করলে এরকম হয়, কোনো সাইন কনভেনশন চেঞ্জ হয় না। psi space is symmetric, it does not change sign. সাইন যেহেতু তুমি ইন্টারচেঞ্জ করেও দেখবে সাইন কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না, প্লাসটা প্লাসে থেকে যাচ্ছে, তার মানে কি? psi space is symmetric. এবার alpha beta and the spin wave function for this upward direction, that is alpha, and downward direction, that should be taken as beta. Suppose দুটো spin, there must be, you have to consider this two spin, that is upward direction, that is alpha, downward direction, that should be beta. And there must be psi spin equal to, within a bracket you can introduce this 4 terms, that is alpha 1 alpha 2, that is symmetric. 1/√2 within a third bracket alpha 1 beta 2 plus alpha 2 beta 1 bracket close, that is symmetric. And that is 1, এটা মাইনাস নয় কিন্তু, এটা মাইনাস নয়, ঠিক আছে? 1/√2 within third bracket alpha 1 beta 2 minus alpha 2 beta 1, that is antisymmetric term. And last one beta 1 beta 2, that is symmetric. Now psi total means what? Psi space into psi spin. So this is psi spin, and psi space, that is 1s1 1s2. To get this interchanging, that is almost same things, almost introduced. So there must be the total psi total is this term, that is 1s1 1s2 within a third bracket 1/√2 alpha 1 beta 2 minus alpha 2 beta 1. That is, you can write as also, that is 1/√2 within third bracket 1s1 alpha 1 1s2 beta 2 minus 1s1 alpha beta 1 1s2 beta 2. This is important. Okay. So psi 1 to
that is for helium atom, that is 1 by root 2 hyphen within a determinate, that is 1s1 alpha 1, 1s2 alpha 2, then 1s1 beta 1, 1s2 beta 2. Okay, this is Slater determinate, that is called as Slater determinate, and that should be for helium atom. Okay. Next one, এবার একটু জেনে রাখো, that is for lithium atom এর ক্ষেত্রে Slater determinate কি হয়, that is psi 1 2 3 Slater determinate for lithium এর জন্য, equal to 1 by root over 3 factorial within the third bracket 1s1 alpha 1, 1s2 alpha 2, 1s3 alpha 3, এবার কি হবে alpha 3, হ্যাঁ, তারপর কি আছে 1s1 beta 1, 1s2 beta 2, 1s3 beta 3, 1s, এবার 2s এ চলে আসবো, 2s1 alpha 1, 2s2 alpha 2, and 2s3 beta 3. Okay, you can write this. আর আরও অনেক লেখা যায়, তো এটা লিথিয়ামের জন্য এটা জেনে রাখো। ওকে, তো এখানে আমি শেষ করলাম। এর পরের দিন আমি শুরু করব স্ল্যাটার রুলস দিয়ে। স্ল্যাটার রুলটা আবার একটু আলাদা, দ্যাট শুড বি অলসো রিলেটেড টু পাউলিং এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল। ওকে, তো স্ল্যাটার রুল খুব কোশ্চেন আসে এখান থেকে ফ্রিকোয়েন্টলি, তোমার CSIR নেট, WBSET অ্যান্ড প্রচুর কোশ্চেন আসে। আমি স্ল্যাটার রুল করাবো আর রাসেল সান্ডার কাপলিং করাবো, ঠিক আছে? আর এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট, এখান থেকে কোশ্চেন আসে, ঠিক আছে? ওই দুটো কিন্তু বাদ দেওয়া যাবে না। নেক্সট ডে যে আমি লেকচারটা করাবো সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ কম্পিটিটিভ এক্সাম, ইভেন ইন দ্য M.Sc B.Sc, বাদ দেওয়া যাবে না, বিকজ ওখান থেকে প্রচুর নাম্বার ওঠে। ওকে, সো আপ টু দিস, থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্স। তোমাদের ধৈর্যের জন্য I give you big thank you, and always remember this is not so my I taken the classes and upload all the videos, that is not only by my interest, that is also my happiness. I get the mentally satisfaction. Okay, and that's why I have to do. I like these things so much, so there must be, I want, this is my goal, that is I want that the education will be higher and the interest of the students that should be increases by this video. If there must be, maybe my contribution is maybe small, but if that is effective, in maybe small but if effective, so that should be beneficial, that should be happiness to me. ওকে, তো আমি চেষ্টা করব এইভাবে করে ইন্টারেস্টটা বাড়ানো। ওকে, বাট দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু সাবস্ক্রাইব ইট, ইউ হ্যাভ টু লাইক ইট, ইউ হ্যাভ টু শেয়ার ইট, ইউ হ্যাভ টু কমেন্ট ইট। ওকে, and thank you. Bye. Aprupa Guha. Thank you.